Kandan is a fisherman from Solai Nagar, whose sole means of livelihood is inextricably tied to the abundance of fish in the coastal waters of his village. During the past 10 years, he has faced a dramatic drop in fish yields. Over a decade ago, the Puducherry government implemented a plan that would alter its coast forever, steadily destroying the coastal habitat. They built a breakwater close to the entrance of the Puducherry harbour in order to prevent the entrance from silting up. கொஞ்சம் சேதமாயிடுது. வீடுங்க சேதமாயிடுச்சு. ஆளுங்க கூட கொஞ்சம் அளவுக்கு சேதமாயிடுது. பட் தடுப்பு சேறு போட்டவருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் காந்து பண்ணலாம். அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அது வந்து இப்போ தடுப்பு சேறுனால உயிருக்கு பாதிப்பு இல்லை, வீட்டுக்கும் பாதிப்பு இல்லை. ஆனால் தொழிலுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்காக தான் தூண்டில் வேலைக்கு போகிறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து உழைச்சிட்டா எங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்காது. கஷ்டம் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக தொழில் பண்ணுவோம். வேறு வந்து ஹார்பருக்கு இங்கே மரங்கள் போட்டு தொழில் போட்டு வரும்ல, தொழில் போட்டு வரும்போது போட்டுக்கு ஆகிறது இடம் இல்லை. ரொம்ப அது பிரச்சனையாக ஆகி போகுது. போட்டு ஒரு மேலே ஒரு போட்டு அடிச்சுட்டா பிரச்சனை ஆகிடும். அதனால் வந்து சீக்கிரமாக வந்துட்டால் போட்டு ஃப்ரீயாக காவிடலாம் அப்படின்றது சீக்கிரமாக பாதி தொழிலோட பண்ணிட்டு வந்துடும். பண்ணிட்டு வந்து போட்டு தட்டுவோம். அந்த டைம்லேயும் இடம் கிடைக்கலாம், போட்டை போய் ஆங்கரில் போடுவோம். ஆங்கரில் போட்டு நிஞ்சு வருவோம். நிஞ்சு வரும்போது ஏதாவது ஆகுனா எங்களுக்கு கஷ்டம், உயிர் சேதம் ஆகிடும். அப்படி அதுவும் முடியலன்னா கொஞ்சம் காற்று இல்லைன்னா ஹார்பர் போய்டும். ஹார்பரில் போய் கட்டிட்டு நாங்கள் ஆட்டோ சார்ஜ் பண்ணிட்டு வருவோம். நாங்கள் பண்ணுற தொழில் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ செலவு பண்ணிவிட்டு ரொம்ப காசு கம்மி தான். தொழில் குடும்பம் பண்ண முடியாது. The Solai Nagar beach has shrunk beyond recognition, forcing Kandan and several others from his village to anchor his boat in the waters and swim across to his village. Low fish yields are not the only consequence of the new structure. Acute coastal erosion has destroyed much property belonging to the fishing community. Over time, especially after the tsunami, a number of breakwaters, sea walls and groins have littered the east coast in the name of coastal protection. These have obstructed the natural littoral drift that is the defining characteristic of the east coast, creating many Solai Nagars in its wake. Just like in a river, when you build a dam across the flow of the water, you will have water accumulating on one side and you will have less water on the other side. Similarly, on a coastline like this one, when you build a structure across the path of sand, then you have sand accumulating on one side and you will have a depletion of sand on the other because the sand keeps moving. This is best illustrated where we are standing here, where other structures to kind of so-called prevent erosion have been built, and you can see very clearly how the sand has accumulated on one side, but on the other you've had a massive erosion. What we can observe here is a small replica of what Pondicherry town is doing to this entire coastline to the north of the town. The beaches are eroding at the rate of about 350 meters per year. That works out to about a meter a day. Okay, that's the pace at which erosion is ongoing. If you came here 2 years ago, in fact in 2007, there was a 70-meter wide beach here. Okay, what we are left with today is a couple of meters, 2-3 meters of beach. This is how serious the problem of erosion is. In fact, this structure has wiped out the beaches of the next 3 villages. Coastal habitats play a crucial role in maintaining the ecological equilibrium and reducing local vulnerabilities. The health of these habitats has a direct impact on the economic and cultural livelihoods of local communities. This balance is going awry.
Coastal habitats today are among the most threatened ecosystems in the world for various reasons, including high population densities, encroachments, the dynamic nature of the ecosystems, and last but not the least, climate change and its impact on sea levels. One such village suffering the impact of sea level rise is Vemba, a fishing village situated in the Gulf of Mannar. The economy of Vemba is linked to fishing in the Gulf waters, the diversity and richness of the system sustaining several livelihoods. But over the last 7 years, the sea level rise and erosion has eaten into the village area. The sea has come in at least 50 meters, forcing the people of Vemba to constantly shift. Murugan's tea stall is the center of activity every morning during the fish auction at the Vemba beach. But no one knows till when it will last. Till date, this is Murugan's fourth shack, the last 3 eaten up by the sea. 1990ல இந்த கடை ஆரம்பிச்சேன். அப்போ கடை வந்து இந்த கடை பக்கத்துல ரொம்ப தூரத்துல ஆரம்பிச்சேன். ஆரம்பிச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 வருஷம் தர இது 4வது இடத்துக்கு வந்திருக்கு. எல்லாமே 3 இடமும் கடலுக்கு உள்ள போயிடுச்சு. இது 4வது இடத்துல இந்த கடை இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இதுவும் கடல் இப்போ பக்கத்துல அரிச்சிருச்சு. இன்னும் ஒரு மாசம் 2 மாசமும் இதை இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றினா தான் இருக்கும். ஆனால் இன்னொரு இடத்துல இடமும் இல்லை. அது அவ்வளவுக்குள்ள கடல் அரிச்சிக்கிட்டு இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. முதல்ல இதில் இருந்து கடல் வந்து ஒரு 100 மீட்டருக்கு தென்மேற்கு இதில் உள்ள தள்ளி இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு 9 வருஷத்தில் இந்த 100 மீட்டர் தாண்டி இங்கே இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சா இந்த அத்திப்பட்டி கிராமம் மாதிரி இது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுற மாதிரி இந்த படத்தில் வர்ற மாதிரி உள்ள சூழ்நிலையில் இப்போ அது இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. Global warming and corresponding sea level rise is a major threat to the 21 islands dotting the Gulf. These islands are the reef system of the Gulf of Mannar. In Gulf of Mannar we have about 21 uninhabited islands and more than 650 square kilometers of corals, more than 67 varieties of corals and more than 3,600 varieties of biodiversities in this. So it's very rich in flora and fauna. So the erosion is very severe in Gulf of Mannar right now, especially the 21 islands, and one island has disappeared closer to Tutukurin, and only during the low tide time we can see the island. Otherwise it's submerged with water. The government, our project is where we work closely with government to actually demonstrate new approaches to conserving the environment and conserving biodiversity. And these new approaches, the primary change I think in many of the other projects is where we look at how the communities can be involved in the actual management of the ecosystem and the biodiversity. In this case, the bioreserve of Gulf of Mannar. Where of course there's a lot of overfishing taking place, which is affecting the environment, and also the fishing methodologies and that overfishing is affecting the coral reefs. And so what we work with and what we try to promote and what we try to prove there is that working with communities and making communities an active stakeholder in the whole project, making them members of the management bodies that have been set up as part of the project, having them influence the kind of decisions that have been taken, consulting them on all kinds of aspects. I think we want to prove that that kind of approach will actually deliver better results. The coastal marine ecosystem has inherent structures and methods that defend it from external threats, one such being the coastal dunes.
Virtually the entire coast of Tamil Nadu comprises of large stretches of beaches and coastal dunes, an estimated area of 2,350 kilometers. Coastal sand dunes perform a unique ecological function as a buffering mechanism for coastal erosion and deposition and protection against wave action, wind and tides. They also provide a large range of goods and services to coastal communities. These include sites for boat landing, sales of fish, drying and repairing of nets and motors, as well as groundwater recharge. Coastal sand dunes played an important role in protecting coastal communities against both the tsunami and cyclones that batter the coast regularly. இந்த மணல் குன்றின் முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் சுனாமியின் போது இந்த மணல் குன்று இல்லாவிட்டால் எங்கள் ஊரை அடித்து சென்றிருக்கும் இந்த சுனாமி அலைகள் அவ்வளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக இந்த மணல் குன்று இருந்து வருகிறது. நம்ம இந்த காற்று அடிக்கும் பருவங்களிலே அதற்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பகுதியில் அந்த மணல் குன்றுகள் உருவாகி இப்பொழுது ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சுமார் 32 அடி உயரத்திற்கு இந்த மணல் குன்றுகள் ஒரு 100 அடி அகலம் 200 அடி அகலத்திற்கு தொடர்ந்து நாகப்பட்டினத்திற்கு அருகில் இருக்கும் கல்லாறு என்ற பகுதியிலிருந்தும் வேளாங்கண்ணி அருகில் உள்ள கடற்கரை ஒட்டிய பகுதியில் அனைத்தும் இந்த மணல் குன்றுகள் நிரம்பி இந்த மக்களுக்கு இந்த சுமார் 6 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த மக்களுக்கு கிராமத்திற்கு பெரிய ஒரு தடுப்பு சுவராகவும் அரணாக இயற்கையாக அமைந்திருக்கிறது. Despite this, a large proportion of the beaches between Mahabalipuram and Puducherry have been leveled and earmarked for development. Beaches have been a boon to real estate developers who have fenced off large tracts of coastal sand dunes and in some cases leveled them in anticipation of development. அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இந்த மணல் குன்றுகளை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், வீடு கட்டுவதற்கும் மற்ற இடங்களை மணலை விற்பனை செய்தும் சில ஊர்களில் நடைபெற்று இருந்திருக்கிறது. அந்த ஊரெல்லாம் அந்த சுனாமியால் பயங்கர பாதிப்புக்குள்ளாகி உப்பு நிலங்களாக இதாக மாறிவிட்டது. The Kaliveli Lake is another such habitat under threat from unmindful development. Kaliveli is among the largest brackish water lakes in southern India, with a maximum water spread of 70 square kilometers and a rain-fed watershed of over 700 square kilometers. Seasonal channels linking over 200 minor irrigation tanks feed the lake, draining a catchment of diverse land use and land cover. The lake finds itself on the list of internationally important wetlands as listed by IUCN and is also among the wetlands of national importance in India. Recently, 2001, the Tamil Nadu government has declared it as a protected area. It's got the status of what is called reserved land. It's also been identified as a wetland of national importance, an important bird area, and is being considered as a Ramsar site. The other interesting thing about Kaliveli is that the way it's evolved as a system, it has a tremendous economic value to the villagers. It's used as grazing land during summer, and I think the fact that a lot of cattle dung is introduced into the system that way has a lot to do with the high levels of nutrients in the water and the fact that there is such a rich fish diversity and therefore a rich bird diversity. The main economic value is of reed collection, and that reed is used for thatching in most of the villages around the place. So you have hundreds of tractor loads of reeds going out every year. The biggest threat to the lake is the agricultural encroachments that have eaten away at the edges of Kaliveli and now lie kilometers inside the tank beds. The intensive paddy cultivation has led to the extraction of groundwater from increasing depths.
the extraction of water now far exceeds the recharge capacity of the aquifer and has resulted in the ingress of salt water from the Bay of Bengal in large stretches along the coast. Also threatening the lake ecosystem are the shrimp farms that have sprung up along the neck that joins the lake to the Edian-Thitu estuary and stretch for kilometers. Another looming threat is the Marakanam salt pans, an old industry which has occupied the entire eastern side of the Edian-Thitu estuary. The salt pans operate by pumping out saline groundwater, which is evaporated in pans which are operational for most of the year. This high salinity has had a disastrous impact on the estuary as a habitat. One of the finest mangrove ecosystems in India is at Pichavaram on the east coast. The Forest Department has been quite successful in increasing the area under mangroves in Pichavaram through an aggressive reforestation program. However, given the changes in the salinity, owing to upstream modifications, we are likely to see a drop